Steve? Serge, Steve Breslin, Pro B-Ball. You've brought a reputation as a defensive first type of player, but here in Toronto, they're looking for you to score. What's it like for you to be looked at as a guy who's got to get points? I think it feels good. It feels good because, like you say, and everybody when they hear about Serge Ibaka is always about defense. So having this confidence from my teammates, for the coaches, where I think this feels good. Mike? Serge, Michael Grange from Sportsnet. Early on, they were really doubling DeMar, doubling Kyle, and you were able to. How open did it feel? How much room was there out there once they had started attacking the ball for yourself and Jonas, for example? Oh, we already know that's how they try to gonna play us, especially Kelo and Demar. They're gonna try to double them. So I was just ready, and just to find an open spot, and also I have to give those two guys credit because I think they did a great job to find us every time they had two guys on them. Eric? Eric Kareem, The Athletic. Lucas isn't a guy who you played a ton of minutes with this year. What did he bring to the table and the game in most of those final 8 minutes? I think about Lucas is unbelievable, man. I don't have a word to say about him. He's the guy, the kind of guy is always ready. It's no matter what. Even he don't play, 5, 10 straight game. When you're gonna come on the court, he's gonna be ready. And those kind of guy we need him every time. And especially this series, he's gonna be a big factor for us. Catherine? Catherine Brulotte, CBC, pour une question en français. L'espace que vous avez eu ce soir face aux Wizards, est-ce que c'est ce que vous vous attendez pour toute la série ou est-ce qu'ils vous ont laissé plus de place que ce que vous pensiez pour un premier match? Ah, bien sûr, on attendait ça parce que c'est comme ça qu'ils vont jouer contre nous. Et ils vont essayer de doubler Demar et Kai. Donc nous, comme équipe, on doit faire un très beau boulot pour chercher l'espace et pour jouer au basket, quoi. Over here. Serge. Nelson Pérez, Hispanic Source Media. ¿Cuánta confianza te da el tener una noche como la de hoy, ofensivamente? Tú lo decías, tú eres un jugador, cuando se habla de ti, se habla de un jugador defensivo, pero hoy mostraste lo clave que puede ser, y Casey lo decía, ¿no? Que tú ibas a ser una de las claves para sacar esta serie. ¿Cuánta confianza te da para el camino? Yo creo que este primer partido me da mucha confianza y el equipo, los entrenadores siempre me dan confianza y especialmente en ataque porque ellos saben que yo puedo defender, pero en ataque yo creo que para mí y para el equipo es importante que yo tenga esta confianza como esta noche. To the back first. Cédric Engon pour C'est du sport, une question en français. Serge, on sait que Washington a donné des malheurs à l'équipe de Toronto, a rendu malheureux les fans. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, vous allez pouvoir les écraser comme les fans l'espèrent? Alors cette fois-ci, ça sera différent. On a une différente équipe et nos jeunes ils ont amélioré cette année. Donc on croit qu'on a l'opportunité de faire quelque chose de plus grand cette année. Another one up front here. Alexandre Tourigny de RDS, donc encore en français. Serge, on pense souvent à toi comme d'un excellent joueur défensif. À quel point ça fait du bien de contribuer à l'attaque comme tu l'as fait ce soir, 23 points, à 3 de ton sommet de 26 points. Ça fait super bien et ça me donne la confiance, spécialement en long terme pour l'équipe. Je crois aussi que c'est important que je puisse avoir cette confiance parce qu'avec cette équipe-là, les Washington, la manière qu'ils jouent, ils vont essayer de doubler nos deux scoreurs. Donc, je dois être là et les autres pour leur aider, quoi. To Global at the back. Serge, Rob Left from Global News at the back. Now that you've finally won a game one of a series, what does that do for the confidence and the psyche of the team going forward? I think it's big confidence for us, but we still know this team, they can do even a little better, So now we have to be ready for next game, to be ready. Serge, Eric Smith, Sportsnet. How much of a factor was the first quarter, yourself, Jonas getting going, and how much of a factor could that be in Game 2 and beyond, the front court play against Washington? I think it was big time because we're going to need even a next game because they're going to keep coming. They're going to keep trying to double Kyle and DeMar. So like us as a team, we have to be ready to
to help them when they have two guys on them.